Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 24 about the chapter Permutations and Combination. This is part of video lecture series about HSC Mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. In the previous lecture, we were discussing about exercise 3.6 from your book, where they have problems about combination. So I will begin with solving, say, problem number 22. Problem number 22 of this exercise 3.6. Okay, so what is that problem? In all these problem solving, when you do, you have to first read the problem properly. See what is given now. A group consists of 9 men and 6 women. See, there are 9 men, okay, and 6 women. This is the group already is there. A team of 6 is to be selected. Team of 6 is to be selected. Team of 6 is to be selected. How many of possible selections will have? At least 3 women. So how many selections? How many selections will have at least 3 women? This is the question. Will have at least 3 women. So what is data given and what is expected? So how many selections, right, will have at least 3 women, that is asked. So I will enlarge this. See now what is happening here. There are totally 9 men and 6 women. So if I want to go for the solution, so in all there are 9 men, 6 women. Team of 6 is to be selected. So we are going to select a team which consists of 6 persons, and we are expected to have at least 3 women in each of those teams. So what are the different possibilities? Possibilities are, suppose I write here men, okay, then women, and then I will say number of weights. Okay, this can be the table that we can create. Now we want at least 3 women. So start here, 3 women. कमीत कमी 3 स्त्रिया त्याच्यामध्ये असल्या पाहिजेत. So that is the condition. So women, it starts with 3. Now how many men, right? Now when there are 3 women, in all I have to create a team of 6 persons. So 3 men is the possibility. So 3 men and 3 women, right? So that is first possibility. Or what? Now you can have 4 women, okay, and in that case 2 men, because we have to select committee of 6, team of 6 is to be selected. So इथे 2 असेल तर मग इथे 4 आहेत तर इथे 2च असणार. So इथे मध्ये and असणार. Then what? Or what is third possibility? Will be 5 women, then only 1 man. This is another possibility. And 5 women you can select because there are 6 women. And another possibility is 6 women and then 0 man, because we have nowhere it is said that committee must contain at least 1 man. असं काही आपल्याला सांगितलेलं नाहीये. त्यामुळे 0 men is possible. We have followed the condition that at least 3 women. Now you cannot go beyond this because there are 6 women only. Right now what I can see here is that there are 9 men. So here total number of men is 9 and total number of women is 6. So what I am saying here, 3 men I am selecting from 9 men. How many ways are there to do that? 9C3, correct? 9C3 into, now 6 women, out of them we have selected 3, so it will be into 6C3. Now plus, because or
always remember or is associated with plus and is associated with multiplication. So here it is multiplication. Now 2 men from 9 you can select in 9C 2 ways and into what we can say now 4 women from 6 in 6C 4 ways plus 1 man from 9 can be selected in 9C1 into 6C5 and finally plus 9C0 into 9C0 this is into 6C6. These are the possible ways. So now that you can calculate means I expect you to do that. Okay, we will do it here. What is 9C3? See, 9C3 is 9 factorial divided by 9 minus 3 means 6 factorial into 3 factorial. So this comes out to be what? This comes out to be what? This is 6 factorial. So numerator will be 7, 8 and 9 and divided by this 3 factorial. So 6. मग किती झालं बघा हे 8 गुणिले 9 72 झाले. 72 ला 6 ने भागलात की 12 झालं म्हणजे हे 84 झाले. राईट. सो दिस इज 84. 84 into what? 6C3. What will be 6C3? I will erase this so that we can calculate here only. This we can use as our calculation section. Right. So 6C3 we want to calculate this value. I think it is 20. आपल्याला हे आता काही गोष्टी पाठ पाहिजेत. 6C3 म्हणजे काय होणार बघा. It will be 6 factorial divided by this 6 minus 3. 6 minus 3 that is 3 factorial into 3 factorial. So now it is 3 factorial here. So you will start with 4, 5 and 6 and divided by this 3 factorial which is 6. So 6 gets cancelled 20. So this is into 20 plus now. So what is 84 into 20? 84 दुणे 168 म्हणजे 1680 ways are there. आता हे 9C2. आता ह्याचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. व्हॉट इज फॉर्म्युला फॉर NC2? What is that formula? N into n minus 1 upon 2. Correct? So this 9C2 is 9 into 9 minus 1 म्हणजेच 8. 9 into 8 upon 2 म्हणजे ते 36 झाले. करेक्ट. इंटू 6C4. आता बघा 6C4 इज सेम ॲज 6C2 म्हणजेच किती झालं हे 15. कारण NC2चा फॉर्म्युला मी अनेक वेळा आता तो लिहिलेला आहे आपण पाठ पाहिजे. n into n minus 1 upon 2 म्हणजेच किती होणार 6 into 6 minus 1 म्हणजे 6 गुणिले 5 15 होणार ना हे. सो दिस इज इंटू 15. मग 36 गुणिले 15 म्हणजे किती होणार 15 सक 90 0 हातचे आले 9 15 त्रिक 45 आणि 9 45 आणि 9 किती होणार 54 प्लस नाव दिस इज इक्वल टू काय होणार बघा 9C1 इज 9 राईट इंटू 6C5 इज सेम ॲज 6C1 म्हणजे ते 6 म्हणजे 9 सक 54 झाले हे. आणि फायनली प्लस 9C0 इज 1 इंटू 6C6 that is also 1. So this is totally answer is 1. So you can add all these things. So this is 0 0 4 and 1 that is 5 right. Then what this is 8 8 आणि हे 4 12 12 आणि हे 5 17 17 चे 7 हातचा आला 1 आणि हे 16 17 17 आणि 5 22 22 चे 75 हे त्याचं उत्तर येईल. सो दिस मेनी सी चेक करा हे कॅल्क्युलेशन मुद्दा हे तुम्हाला बेरीज ॲडिशन एटसेट्रा हे करता येतं. मेन ह्यातलं काय आहे थिंकिंग याच्या मागचं काय आहे की हाऊ यू प्रिपेअर्ड दिस टेबल. तर त्याच्यामधलं लक्षात घ्या की यू आर टोल्ड दॅट कमिटी टोटली वी हॅव टू फॉर्म अ टीम ऑफ 6 पर्सन्स की ज्याच्यामध्ये ॲटलिस्ट 3 वुमेन असतील. मग ॲटलिस्ट 3 तिथून आपण सुरुवात केली 3 or 4 or 5 or 6 राईट. आणि मग करस्पॉन्डिंग तुम्ही आधी ॲटलिस्ट 3 वुमेन म्हटलेलं आहे. मग 3 मी स्त्रिया सिलेक्ट केल्या तर 3 पुरुष पाहिजेत कारण एकूण टीम 6 जणांची आहे. तिथे 4 झाल्या स्त्रिया की 2 पुरुष पाहिजेत. 5 स्त्रिया केल्यात की 1च पुरुष घेणार तुम्ही कारण एकूण कमिटी 6 जणांची आहे. असा जो थिंकिंग आहे त्याच्या मागचं हे तुम्हाला महत्त्वाचं आहे ते यायला पाहिजे. वन्स यू कॅन डू दॅट देन दीज प्रॉब्लेम्स आर नॉट डिफिकल्ट. ओके. सो आय होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लेम. नाउ वी विल गो फॉर सम नेक्स्ट प्रॉब्लेम.
दिस कॅल्क्युलेशन यू कॅन चेक. ओके, आय होप इट इज राईट, बट इफ नॉट इट इज ओके. हे कॅल्क्युलेशन महत्त्वाचं आहेच, परंतु आपण त्यातलं परम्युटेशन आणि कॉम्बिनेशनची थिअरी काय वापरली हा विषय इम्पॉर्टंट आहे, आणि तो जोपर्यंत तुम्हाला कळतोय तोपर्यंत चांगलं आहे म्हणजे. ओके, नाव कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लेम फ्रॉम द सेम एक्झरसाइज, दॅट मीन्स से प्रॉब्लेम नंबर नाव 23. प्रॉब्लेम नंबर 23 from exercise 6.3, sorry, not 6.3, 3.6. What is asked? A committee of 10 persons is to be formed from the group of 10 women and 8 men. बघा काय त्यांनी डेटा काय दिला आहे, 10 men, 8 women, 8 women. Okay, 18 persons are there in all. How many possible committees will have at least 5 women? मग आजच्यासारखाच प्रॉब्लेम आहे, म्हणजे आपण टेबल करणार मेन आणि वुमेन, नंबर ऑफ वेज. बघा इथे 10 मेन आहेत आणि 8 वुमेन आहेत. आपल्याला फॉर्म अ ग्रुप ऑफ कमिटी ऑफ 10 पर्सन्स इज टू बी फॉर्म्ड. आपणाला एकूण कमिटीमध्ये किती माणसं पाहिजेत दिलेलं आहे त्यांनी, 10, राईट. मग त्यांनी काय सांगितलं आहे, हाऊ मेनी पॉसिबल कमिटीज विल हॅव ॲटलिस्ट 5 वुमेन. सो ॲटलिस्ट इथून सुरुवात करायची. मग 5 वुमेन असतील तर 5 मेन होणार, कारण एकूण 10 जणांची कमिटी करायची. सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी. ऑर 6 वुमेन असतील, 6 वुमेन, ॲटलिस्ट 5 ना, म्हणजे कमीत कमी 5, म्हणजे 5, 6, 7, 8 अशा पॉसिबिलिटीज येणार. सपोज देर आर 6 वुमेन, देन totally we want committee of 10, so 4 men you will select. This is second possibility. Okay, now what? Third possibility will be, or that will be 7 women, and in that case only 3 men, right? This is next, and final possibility will be 8 women, and in that case only 2 men, बिकॉज टोटल कमिटी ऑफ 10. आता ह्याच्या पुढे नाही जाऊ शकत आपण, बिकॉज फायनल टोटल नंबर ऑफ वुमेन इज 8. 8 वुमेन आर देअर. दिस इज द डेटा गिवन टू यू. सो नाउ व्हॉट आर द वेज? सी, 10 men, फ्रॉम दॅट आय हॅव टू सिलेक्ट 5. सो दिस इज इक्वल टू 10C5 into 8C5 plus, right? Now here what? 10 persons, 10 men. From them I have to select 4. So this can be done in 10C4 ways into 6, म्हणजे 8 मधून 6 ना, so 8C6, then plus this is equal to 10C3 into 8C7 plus 10C2 into 8C8. These are the ways. Now you can calculate this, right? I leave it to you as an exercise. You can calculate all these values, multiply and then add. So that will give you first answer of the first part. Now what is second part? How many possible committees will have men in majority, right? Second part is men we want in majority, men in majority. आता हे जे काय देतात ना, ह्याचा तुम्हाला अर्थ लावता आला पाहिजे. मेन इन मेजॉरिटी, व्हॉट इज टोटल नंबर ऑफ मेन? 10 मेन. आणि आपल्याला कमिटी किती जणांची तयार करायची आहे? 10 जणांची. मग 10 जणांची कमिटी, 10 persons मस्ट बी इन कमिटी. 10 persons आर टू बी सिलेक्टेड इन द कमिटी. Okay, now what? When you want 10 persons in that committee and men in majority, आता 10 जर असतील तर मेजॉरिटी कुठे सुरू होणार? 6 पासून. 5 ही काय मेजॉरिटी नव्हे. मग 5 पुरुष आहेत आणि 5 स्त्रिया आहेत, ह्याच्यात पुरुषांची मेजॉरिटी नाही झाली. मग मेजॉरिटी होण्यासाठी 6, बघा म्हणजे आता इथे काय पॉसिबिलिटीज होणार तुमच्या? तर एकूण बाकी डेटा तोच आहे, मेन वुमेन. मेन आर 10 अँड वुमेन आर 8. आणि मग आता इथे आपण नंबर ऑफ वेज लिहूया.
right, number of ways. Now you want men in the majority. मग आता 10 मध्ये 10 जणांची जर कमिटी तयार करायची असेल आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला असं सांगितलेलं आहे मेन शुड बी इन मेजॉरिटी, मग मेजॉरिटी कधी सुरू होणार? 6 पासून. 10 मध्ये 6 जण असतील तर त्यांची मेजॉरिटी झाली. 5 असतील, 5 मेन आणि 5 वुमेन, याच्यामध्ये मग इक्वॅलिटी झाली. मेजॉरिटीसाठी 6 मेन आणि 4 वुमेन ही पहिली पॉसिबिलिटी झाली. और दुसरी पॉसिबिलिटी काय? 7 मेन अँड 3 वुमेन. मग तिसरी पॉसिबिलिटी काय? 8 मेन अँड 2 वुमेन. पुढची पॉसिबिलिटी काय होईल? 9 मेन अँड 1 वुमन. आणि फायनल पॉसिबिलिटी होईल 10 मेन अँड 0 वुमेन. इथे सुद्धा मेजॉरिटी म्हणजे पुरुषांची झाली. मग त्या प्रॉब्लेमप्रमाणे आपल्याला डेटा मॅनेज करावा लागेल. 6 अँड 4. आता दिस 6 मेन यू विल सिलेक्ट फ्रॉम 10. सो द टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 10C6 into from 8 you are selecting 4 women. So 8C4. Now there is addition plus 7 men 3 women. So it will be 10C7 into 8C3 plus it will be 10C8 into 8C2 plus it will be 10C9 into 8C1 and finally 10C10 into 8C0. Always remember, whenever there is or you have to add, whenever there is and we have to multiply. आता इथे काय डेटा दिलेला होता की 10 पुरुष आहेत आणि 8 स्त्रिया आहेत. 10 जणांची कमिटी करायची आहे. तर हाऊ मेनी वेज आर देअर इन विच मेन विल हॅव मेजॉरिटी. मगाशी प्रॉब्लेम काय होता? ॲटलिस्ट 3 वुमेन शुड बी देअर. आता इथे दुसऱ्या भागामध्ये त्यांनी विचारलं आहे हाऊ मेनी वेज आर देअर इन विच मेन विल बी इन मेजॉरिटी. मग मेजॉरिटी 10 मध्ये मेजॉरिटी 6 पासून सुरू होणार. म्हणून आपण पहिल्यांदा 6 पुरुष आणि 4 स्त्रिया किंवा 7 पुरुष आणि 3 स्त्रिया किंवा 8 पुरुष 2 स्त्रिया किंवा 9 पुरुष 1 स्त्री आणि मग शेवटची पॉसिबिलिटी 10 ऑल द 10 मेन अँड नो वुमेन. एव्हरीवेअर मेन हॅव अ मेजॉरिटी. आणि मग ही सर्व कॅल्क्युलेशन्स तुम्ही करा. वी विल नॉट स्पेंड टाईम इन डुईंग दिस कॅल्क्युलेशन्स. यू हॅव टू जस्ट यूज फॉर्म्युले, मल्टिप्लिकेशन अँड फायनली ॲडिशन. राईट. सो आय लिव्ह धिस टू यू ॲज अन एक्झरसाइज. ओके. So this is all that you have studied in this chapter. Basically याच्यामध्ये जे काही आपण काम केलं त्याच्यामध्ये परम्युटेशन आणि कॉम्बिनेशन या दोन गोष्टींना खूप महत्त्व आहे, लक्षात घ्या. आणि यातला आधी डिफरन्स आपल्याला कळला पाहिजे की परम्युटेशनमध्ये नेमकं काय घडतं आणि कॉम्बिनेशनमध्ये नेमकं काय घडतं. सो इफ यू अंडरस्टँड दॅट डिफरन्स देन एव्हरीथिंग इज व्हेरी सिम्पल. आणखी एक प्रॉब्लेम आपण करूया याच्यामध्ये की बघा इथे देर आर 25वा प्रॉब्लेम, 25th प्रॉब्लेम फ्रॉम दॅट एक्झरसाइज 3.6. काय म्हटलं आहे बघा, देर आर 3 विकेट कीपर्स. सो सपोज आय राईट दिस विकेट कीपर्स आर 3 or here I will write wicket keepers are 3. Then what? 5 bowlers, 3 wicket keepers and 5 bowlers among 22 cricket players. मग आता तुम्हाला हे जनरल नॉलेज पाहिजे. बोलर्स आर हाऊ मेनी? 5. ओके. सो नाव इन क्रिकेट टीम देर आर बॅट्समन, बॉलर अँड विकेट कीपर. मग एकूण क्रिकेट प्लेयर्स किती आहेत? 22 आहेत. राईट. म्हणजे उरलेले हे बॅट्समन्स पाहिजेत. तुम्हाला काय दिलेलं आहे? देर आर 3 विकेट कीपर्स आर देअर, 5 बॉलर्स आर देअर. अबाउट बॅट्समन नथिंग इज टोल्ड, बट ऑल्सो इट इज टोल्ड दॅट देर आर 22 प्लेयर्स इन ऑल. म्हणजे हे आधी 3 आणि 5 8 झाले. आता उरलेले सर्व बॅट्समन असणार म्हणजे 14. लक्षात आलं ना? म्हणजे टोटल जे आहे ना, टोटल यू आर टोल्ड की देर आर टोटली 22 क्रिकेट प्लेयर्स. सो दॅट यू हॅव टू मॅनेज नाव. सो उरलेले सर्व विकेट कीपर्स आणि बॉलर्स झाले की उरलेले सर्व बॅट्समन आहेत, म्हणून 14 बॅट्समन तिथे आहेत असं दिलं आहे तुम्हाला. आता 11 जणांची टीम तयार करायची. टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज टू बी सिलेक्टेड. राईट. टू सिलेक्ट team of
11 players. So totally I have to select 11 players from this. मग त्याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे बघा, कंडिशन काय दिली आहे, सो दॅट देर इज एक्झॅक्टली 1 विकेट कीपर अँड ॲटलिस्ट 4 बॉलर्स. कमीत कमी 4 बॉलर्स पाहिजेत. म्हणजे काय होईल, आपल्या टीमचं जे फॉर्मेशन होईल ना ते काय होईल बघा, विकेट कीपर्स, नंतर बॉलर्स अँड बॅट्समन. ओके, विकेट कीपर्स एकूण 3 आहेत, बॉलर्स एकूण 5 आहेत आणि बॅट्समन 14 आहेत. आता मला 11 जणांची टीम तयार करायची. ओके, व्हॉट आर द डिफरंट वेज. त्यांनी काय सांगितलं आहे तुम्हाला, ॲटलिस्ट 1 विकेट, देअर मस्ट बी एक्झॅक्टली 1 विकेट कीपर. ॲटलिस्ट 1 असं असणार नाही. ॲटलिस्ट 1चा अर्थ काय असतो, कमीत कमी 1, म्हणजे कमीत कमी 1 विकेट कीपर पाहिजे किंवा 2 पाहिजेत किंवा 3 पाहिजेत. असं होणार नाही, एका टीममध्ये 3 विकेट कीपर्स असंच असणारच नाहीत. म्हणून त्यांनी दिलं आहे बघा एक्झॅक्टली 1 विकेट कीपर. त्यामुळे इथे आपल्याला काही चान्सच नाही आहे, 1 विकेट कीपर. अँड आता त्यांनी काय म्हटलं आहे, ॲटलिस्ट 4 बॉलर्स. ॲटलिस्ट 4चा अर्थ काय, 4, कमीत कमी 4, आणि एकूण बॉलर्स किती आहेत, 5. त्यामुळे 2च पॉसिबिलिटीज होतील. यू सिलेक्ट 4 बॉलर्स ऑर 5 बॉलर्स. तुम्ही ॲटलिस्ट 4चा अर्थ कमीत कमी 4, पण म्हणून काय 4, 5, 6, 7 असं नाही होऊ शकत, कारण एकूण जो डेटा दिलेला आहे त्याच्यामध्ये 5 बॉलर्स आहेत. त्यामुळे मॅक्झिमम काय होणार, 4 बॉलर्स, म्हणजे कमीत कमी 4. आणि मग 1 आणि 4 इथे झाले, म्हणजे त्याच्यातून मग बॅट्समन आपणाला किती निवडावे लागतील, 6. एकूण टीम 11 जणांची असते ना. दुसरी पॉसिबिलिटी काय, 1 विकेट कीपर अँड 5 बॉलर्स, कारण कमीत कमी 4 म्हटल्यावर 5 चालणार मला. पण मग इथे 1 आणि 5 6 झाले, म्हणजे मग त्यावेळी बॅट्समन 1 कमी होणार, 5. एवढ्याच 2 पॉसिबिलिटीज होतात, कारण यू कॅनॉट गो बियॉन्ड दिस. देर आर नो बॉलर्स मोर दॅन 5. मग आता हे वेज किती होणार, नंबर ऑफ वेज किती होणार बघा. फ्रॉम 3 यू हॅव टू सिलेक्ट 1 विकेट कीपर, सो 3C1 इंटू फ्रॉम 5 बॉलर्स 4 बॉलर्स, सो 5C4 अँड इंटू फ्रॉम 14 बॅट्समन 6, सो इट विल बी 14C6 ऑर म्हणजे प्लस इथे काय होईल 3C1 सेम. From 5 bowlers you are selecting all the 5, so 5C5 and into 14C5. You can calculate this and this you have to add. So I leave this as an exercise to you. Here thinking behind this solution is important. So how you got that there are 14 batsmen, it was not given, that number was not given. But you should have a general knowledge that any cricket team consists of wicketkeeper, batsman and bowler. That is why whenever they told you that there are 3 wicket keepers and 5 bowlers, this number is 8. And there are in all 22 players, so remaining are batsmen. And from that then we can get all this solution. Okay, I hope you understand this. And this completes the, what we can say, solution of the exercise 3.6. Okay, we will continue in the next lecture. Thank you.